So how to replace a image in articulate storyline? First, we need to add an image. Go to insert and find this picture from file option and choose your favorite image or whatever your project needed. Then I need to crop this particular image. So you need to click. उसके बाद आपको crop का option इस तरीके से यहाँ दिख जाएगा. And now it is done. After this I am just placing a shape behind this vector. Wow, this is just for fun part. If you need it then do it. So आप जाओगे insert में and then you will find this particular shape option और वहाँ से आपको rectangle, circle, line, message, everything you will find, cloud and everything from that option. और इस तरीके से आपको कॉर्नर से इसको ड्रैग करना होता है, सो वो पिक्सेलेट नहीं होता. नाउ हाउ टू रिप्लेस अ इमेज? सो यू नीड टू राइट क्लिक एंड you will find this option, replace picture. Now choose this and it is done. If you like this simple and easy tutorial, then please subscribe our channel.